하나님 아버지, 우리 성교와 함께 수업하는 가운데 이 시간 함께하여 주시고 하나님 우리에게 지혜를 부어주시고 마칠 때까지 집중 잘할 수 있도록 도와주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Who is it? 안 돼요. Excuse me, 하고 English 들어와. Story Bible, Book 12. Excuse me, 하고. Ten Commandments. Exodus 19 to 20. Lesson 5. 자, 성교 해본다. 시작. 3 months later, the Israelites reached Mount Sinai. Thunder roared and lightning flashed. A thick cloud covered the mountain. 자, cloud. Cloud God called Moses to the top of of the mountain. God said, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt. Have No other gods but me. Do not make or worship idols. Do not misuse the Lord's name. Rest on the seventh day and keep it holy. Honor your father and your mother. Do not murder. 잘했어요. 짜잔. 이 말씀은 뭐냐 하면은 저기 아버지나 어머니들 저주하는 자를 반드시 죽이지요. 저주한다는 말은 배신한다는 말이고 똑같은 말이에요. 또 부모님에 대해서 안 좋게 말하는 거 있잖아. 우리 성교는 엄마 아빠에게 안 좋게 말한 적 있어? 있었지, 그치? 하지만 근데 회개했지. 기억이 안 나요. 회개했어요? 네. 그래요. 여기 보면 사랑표가 있잖아. 그치? 결혼한 사이인 거야. 결혼했는데 우리 유다가 예수를 배신한 거 알고 있잖아요. 근데 이건 유다 얘기는 아니고 이런 거지. 남자가 여자랑 결혼했는데 딴 여자를 좋아하는 거야. 또 이 여자가 Be faithful to your husband or wife. 여자가 또 딴 남자를 좋아하는 거야. 그렇게 네. 하지 말라는 거야. Be faithful, 신실하라. Be faithful 너의 to your husband, husband 남편과 or wife, 아내에게. 맞아. 들어보자. Be faithful to your husband or wife. Be faithful to your husband or wife. 잘했어. Be faithful 줄 거 볼까? Be faithful. 신실하라. Be faithful. 누구에게? To your husband. 너의 남편이나 아내에게, wife에게. Be faithful to your husband or wife. 시작. Be faithful to to your your hospital hospital은 병원. husband or wife. 맞았어요. 자, faithful은 무슨 말이야? 응? faithful요? faithful, 신실하라. 신실 누구에게? To your husband. 남편이나 or 아내. wife, 아내에게. 아니. 그렇지. Be faithful to your husband or wife. Be faithful to your husband or wife. 아주 잘했어. 이야. 발음은 잘했어. 정확해. 발음 정확해요. 도둑질하지 말라. Do Do not not steal. 이게 도둑질하지 말라. 맞았어요. Do not steal. Do Do not not steal. steal. Do not steal. Do not steal. 자, 이거 밑줄자. 도둑질하지 말라. Do not steal. Do not steal. 잘했어. 자, 그리고 거짓말하지 말라. Do not lie. Do not lie. Do not lie. Do not lie. lied 말고 lie. Lie. 뭐 하지 말라? 거짓말하지 말라. 잘했어요. 쭉 들어보자. Be faithful to your husband or wife. Do not steal. Do not lie. 오케이? 자, 성경 읽으면 적어봐. Be faithful 어? to your husband or wife. Your husband or wife. 그렇지. 자,
도둑질하지 말라. Do not steal. 잘했어. 거짓말하지 말라. Do not lie. 라이드 말고 lie. Lie. 진짜 성규야 물어보고 싶은 게 있어. 거짓말하지 말고. 그때 초인종 껐어 안 껐어? 진짜 저 기억이 안 나요. 진짜 기억이 안 나? 네. 이것도 거짓말하지 마라. 아니 그게 아니라 제가 원래 자면 다 기억이 안 나거든요. 자기가 꼼꼼히 다 확실하기 전에. 아 지금 기억이 안 난다는 것도 거짓말이 아니야. 이제 몇 분 적어야 돼요 이거. 그러냐? 성규야. 거짓말 진짜 거짓말 하는 거 아니야? 아니요 그거는 거짓말이 아니라. 아 그래? 네. 아니 이거 지금 말 돌리지 말고 기억 안 난다는 거 진짜야? 네. 진짜 기억이 안 나? 네. 성규는 기억나는데. 저 기억이 안 나요. 이것만 집중하고 있는 거. 그럼 진짜 초인종 너가 안 껐어? Do not lie 했다. 거짓말하지 말라고 하셨잖아. 진짜 초인종 안 껐어? 솔직히 말해봐. 네? 기억이 안 나면 저 잘 모르는데요. 기억이 안 난다는 것도 거짓말 아니야? 아니요 그건 거짓말이 아니에요. 진짜야? 네. 진짜 기억이 안 나? 진짜 기억이 안 나요. 알았어. 자, 쭉 성교 읽어보세요. Be faithful. 시작. Be faithful to your husband or wife. Do not steal. Do not lie. 잘했어. 처음부터 해보자. 처음부터 토탈 간다. 큰 목소리로 하세요. 동시에 합니다. 시작. 3 months later, the Israelites reached Mount Sinai. Thunder roared and lightning flashed. A thick cloud covered the mountain. God called Moses to the top of the mountain. God said, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt. Have No other gods but me. Do not make or worship idols. Do Do not misuse the Lord's name. Rest On on the the seventh Sabbath day and keep it holy. Honor your father and your mother. Do not murder. Be Be faithful to your husband or wife. Do not steal. Do not lie. 잘했어. 됐죠? 요 be faithful이 뭐라고 했다고? 신실. 신실한 말이 좀 어렵지 않아? 무슨 말이야? 그 아버지, 아버지 또 아내. 아내. 남편과 아내가 뭐 신실하다는 게 어떤 거야? 네? 그러니까 남편과 아내가 신실하다는 게 어떤 말이야? 성규야? 모르겠네요. 그건 뭐냐면은 다른 남자나 다른 여자나 결혼하지 않은 사람을 사랑하지 말고 바람 피지 말고 결혼한 상대방만 사랑하는 거야. 알겠지? 네. 자, 성규가 설명해봐. 뭐요? 신실하다는 게 무슨 말이냐고. 다시는 안 해. 다시는 봐. 사실 남에게 그런 착한 행동. 착한데. 자기가 결혼한 네. 남편이나 아내만을 사랑하는 거야. 알겠어? 네. 성규는 결혼할 거야? 네. 그치? 네. 결혼할 거면은 성규가 결혼한 사람이 아내잖아. 와이프거든? 네. 그럼 그 와이프 외에 다른 여자도 좋아하고 그럼 돼? 안 돼? 안 돼요. 안 되잖아. 그런 말이야. 자기가 결혼한 사람만 사랑해야 되잖아. 그치 성규야? 네. 인포 간다. English Formula 198, Book 12, 짜자잔. Lesson 5. You know what the worst thing is? You know what the worst thing is? 와우! 발음 너무 좋아요. 자, 리뷰 갈게요. I don't feel like talking. I don't feel like talking. What? You're not yourself. What's the matter? What's the matter? What's the My matter? front tooth was broken. How come it What happened? happened? It was my My fault. fault. I Fell fell downstairs. downstairs. How come it happened? How It come was my fault.
뭐야? fault. 아니 그게 아니라 선생님이 I 자꾸 fell 말이 나. 아니 downstairs. 그게 아니라 이게 뭐 발음. Go on. Go- So I went to a The dentist. Go on. Go on. So I went to a dentist. So I went to a He dentist. pulled it out. He pulled it out. 자, 갑니다. 그래서 You know what the worst thing is? 너 그거 아니? What the worst thing? 가장 나쁜 일이 무엇인지? 헉, 가장 나쁜 일이 있었대. Rotten teeth. I have many rotten teeth. 나 썩은 이빨이 너무 많대. That's bad news. 그거 참 안 안 좋은 소식이구나. 오케이? Oh, 자, you know what the worst thing is? I have many rotten teeth. That's bad news. You know what the worst thing is? I have many rotten teeth. That's bad news. 오케이? 응. 우리 성규 해봐. You know what the worst thing is? You know what the worst thing is? I have many rotten teeth. I have a many long teeth. rotten. Rotten teeth. That's bad news. That's bad bad news. news. 자, 성규야. teeth. Teeth. 말고 teeth. Teeth. teeth 할 수 있어. teeth. 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 말고 Teeth. 알겠지? 치아가 teeth야. 썩은 치아가 많대. I have many rotten teeth. 적어봐. You know what the worst thing is? 너 그거 아니? You know. 너 아니? You know. 무엇이? What the? What 무엇이? The worst thing. Worst thing is worst thing is 가장 최악이 뭔지 아니? 했을 때 I have many rotten teeth. I have many rotten teeth. 됐어. That's bad news. That's bad news. 자, 오케이. 동시에 해볼게요. 시작. I I'm don't not feel feeling like talking. What? You are not yourself. 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 What's the The matter? My front tooth was broken. How come But it it happened? happened. It was It's my fault. I I fell fell downstairs. Go Go on. on. So I went to a dentist. He pulled it out. out. You know What what the the worst worst thing is? I have many rotten teeth. That's bad 자, news. I have many rotten teeth 해보세요. I have a many lot teeth. 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 맞아. 방금 한 거 해봐. 또. Teeth. 그래. 그거야. rotten teeth 해봐. Lot of teeth. 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 오케이. 김기도 오늘 진짜 너무 어려워서. 오늘 어려웠대? 기도 어려웠대? 오, 와우. 야, 잘했네, 성교. 진짜 멋지네. Do you have a study board of both? English Creative. Better. Walking. Book 4. Book board. 자, Oh, corrections. questions? 어디? 맞아. 우와, questions가 뭐야? Questions. 질문. 질문에 답하세요. Lesson 93. Do you have to study for the test? Do you have to Have a study study for for the the test? test. 테스트 우리 세원이랑 같이 잖아. 중간고사. 시험 공부해야만 하나요? 이 Do 말이에요. you have a study For the test. for the test? Kelly's birthday is tomorrow. 켈리의 생일이 What does he 내일이에요. have to 무엇을 해야 do? 되나요? He has to buy a present. He has to buy a present. He has to Buy buy a a present. 아, present. I got up 나 늦게 late. 일어났어. What would you advise?
뭐라고 충격하겠어요? You'd better take a taxi. 왜 이렇게 잘해? You'd better take a taxi. You'd better take a taxi. 에? Back a taxi? Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. I'm not 나 well. 건강이 안 What 좋아요. would you advise? 뭐라고 조언하겠어요? You'd better not coke. 맞아. You better not drink. Drink coke. You'd better not drink Coke. You'd better better not not drink drink coke. I have a cold. What should I do? 나 감기 걸렸어. 뭐 해야 되지? You should take a medicine. You should take medicine. You should take a medicine. He wants to go to college. 대학교 What 가고 must 싶어. he do? 뭐 해야 돼요? 이거 왜 폈어요? 어. 네? He must 공부를 열심히 해야 돼. study. He must study English hard. He must study English hard. 그렇지. 영어를 열심히 해야 돼. We're at a restricted area. 우리 제한구역에 What 있어요. must we not 우리가 하지 do? 말아야 될 것은 We must not enter here. We must not park here. park here. park. 선생님 주차만. 원래 enter here라고 들었어요. 아니요. 주차하면 안 돼요. park here. Sandra's dress has a problem. 산드라의 드레스가 What does she 문제가 need to 생겼어요. do? 무엇을 해야만 하나요? She needs to 수선 mend it. mend it. She needs to mend it. She needs to mend it. 그렇지. 자, 이제 따라합니다. word preview. Review. 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 review가 뭐야? Review 다시 복습하다. 복수. Cram. 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 뭐야 이거? 벼락치. 그렇지. 벼락치기가 뭐 하는 거야, 성경? 설명해봐. 저 벼락치 잘 몰라요. 아, 그래? 벼락은 뭐야? 갑자기 네. 시험을 앞두고 공부 안 하다가 막 몰아서 하는 거야. 벼락치기는 별로 안 좋은 거예요. 그러니까 있잖아. 평소에 공부 안 하다가 내일 시험 친다고 하니까 오늘 밤새서 공부하는 거를 벼락치기라고 해. 알았어? 네. 이런 거야. 너가 책 발표를 해야 되는데 평소에 준비 안 해놓고 당일에 아침에 일어나가지고 막 급하게 준비하는 게 벼락치기인 거야. Fix. 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 fix는 고치다는 뜻도 있지만 음식을 이제 준비하다는 우리가 뜻도 있어요. breakfast. Set the table. Set the table. Set the table. 테이블 Set the 스타기 스타. 맞아. Clear the table. clear the table. Clear the table. Clear the table. clear. Clear the table. 오케이. Ant. 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 우리 성교는 이모 고모 다 없지? 이문 여기 있죠. 맞아. ant. Ant. Wear. Where? Wear. Where? 입다. 옷을 입다. Uniform. 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 유니폼 뭐야? 뭐? 교복. 교복. 성교. 중학교 가면 뭐 입어? 유니폼. Uniform 교복. 교복 입잖아. You have to study. You have to study. 당신은 공부를 해야 해요. 근데 물어보는 말. Do you have to study? Do you have to study? 당신 공부해야 됩니까? 시험을 위해서? 제가 알고 있어요. Do you have to study for the test? Do you have to study for the test? 시험을 위해서. 오늘 하나만 적는 거예요? 처음 거는 다 적는다. You have to study for the test? 적어봐. Do you have to? 당신은 해야만 합니까? Study. 왜 이거 왜 이렇게 길어? 조금 길다, 그치? Study for the test. 시험을 위해서. 됐나? 물어보고. 자, 당신은 복습을 해야 하나요? 자, 이제 리뷰 적으세요. Do you have to review for the test? 이거 적는 거예요? 리뷰 적으세요. 근데 Do you have to review for the test? 여기에서 있잖아요. 여기서 이거 하나만 적지 않았어요. 근데 왜 이렇게 귀가 빨개요, 성규야? 응? 이거 너 먹으면서 할래? 어떨 것 같아? 좋지? 네. 그래. Review for the test. 근데 안 먹어 괜찮아요? 우리 성규를 위해서 양보할게. 그 대신 이 닦을 수 있어? 네, 저희 장작 뭐야? eyebrows. 자, Do you have to cram for the test? Cram to test. cram for the test.
cram for the test. test. 짜잔. 자, 퀴즈 갑니다. I have a test tomorrow. Make questions and say. Do you have to study for the test? 잘했어. 와. Do you have to study for the test? Do you have to study for the test? I have a test tomorrow. Make questions and say. Do you have to review for the test? 잘했어. Do you have to review for the test? Do you have to read for the test? Review? Review for the test. I have a test tomorrow. 그래 맞죠? Make questions and say. Do you have to cram for the test? Very good. Do you have to cram for the test? 자, 이번에는 do you가 아니라 성규야, does she예요. Does she? 그녀는 Big breakfast. 맞아요. Fix breakfast. 아침을 Fix 준비할 필요가 breakfast. 있나요? You need to fix breakfast. Does she need to fix breakfast? Does she need to fix breakfast? fix면 식탁을 준비한다. 차린다. 자, 그 식탁을 차릴 필요가 있나요? 해봐. Does she need to set the table? Chair the table. 됐습니다. Chair the table. Clear the table. Clear the table. To clear the table. 짜잔. Does she need to fix breakfast? 저희가 알아요. Does she needs to fix breakfast? 잘했어. Does she need to fix breakfast? 됐죠? 네. Lisa is busy in the morning. 리사는 Make 바쁘대요, 아침에. questions and 질문을 say. 만들어 보세요. Does she needs to see the table? Set the table. Does she need to set the table? Does she need to set the table? 잘했어. Lisa is busy in the morning. Make questions and say. Does she 음, needs to clear the table? 그렇지. Does she need to clear the table? 해봐. 응. Does she needs to Clear the table. clear the 오케이. table? 자, 다음. I don't have to. 나는 할 필요가 없어요. 나는 할 필요가 없어. I don't have to. 내 이모를 만나러 방문할 필요가 없어요. I don't have to visit my aunt. I don't have to visit my aunt. I don't have to meet my aunt. 시작. I don't have to meet. Have to Meet. call my aunt. 또. quote my aunt. 퀴즈. 우와! 후이지죠? My aunt is away from home. Make sentences and say. 해봐. I don't have to visit my aunt. I don't have to visit my aunt. 다음. My aunt is away from home. Make sentences and say. I don't have to meet my aunt. I don't have to meet my aunt. 또. My aunt is away from home. Make sentences and say. I don't have to call my aunt. I don't have to call my aunt. 잘했어. 네. 자, 나머지. 자, I don't 가 아니라 he He- doesn't다. He He doesn't. don't He doesn't need to go to school. go to school. He doesn't need to go to school. He doesn't He doesn't need to wear a uniform. uniform.
go to school 맞죠? 맞아, go to school. He doesn't need to wear a uniform. He doesn't need to 이거 아닌데. wear a uniform. Need Class. need to go to an English class. He doesn't need to go to an English class. 영어 수업이라고 불러요. 자, English class, 영어 수업 맞아요. 영어 수업에 갈 필요가 없다는 뜻이야. 오늘은 일요일이에요. 자, 그는 뭘 할 필요가 없지? He doesn't need to go to school. 잘했어. He doesn't need to go to school. He doesn't need to go to school. 오늘은 일요일이에요. 뭐 할 필요가 없지? Sunday. 그러니까 he 일요일에 he doesn't need to wear a uniform. uniform. He doesn't need to wear a uniform. 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 해봐. He He doesn't need to wear a uniform. 잘했어요. Today is Sunday. Make sentences 자, and say. English class에 갈 필요가 없어. He doesn't need to go to a study class. Go to an English class. He doesn't need to go to an English class. He doesn't need to go to an English class. 잘했어요. Okay. 자, number 1. number 2. You have to study for the best. 뭐라고요? Last. 자, She 맞아. 다시 이건 두시고요. does she 어떻게 적을까? D, O. does she 요렇게 적는다. 요렇게. does를. 적어봐. does 하고 she 적어봐. need to. does she need to. 됐어? 자, number 3. 하지 않아도 돼요. 어떻게 적지? 잠깐만. I doesn't. I don't. I가 오면 don't가 와야 돼. I don't Not have to. have to not. 아니야. have to call my aunt. 그거부터 알고. Uniform. 유니폼이야. He doesn't need to 있다. wear a uniform. uniform. 맞아요. 잘했어. Wear a uniform. 자, 당신은 해야 하나요? 당신 Do you? Do you have to 뭐 하세요? 벼락치기 생각나? 네. 뭐? 클램. 맞아요. Do you have to cram for the test? 또. does 할 필요. can? 잠깐만. 저 모르는데요. Does she have to? 자, 식탁을 치우다. clear the table. 맞아요. Does she have to도 되는데 need to도 돼. 똑같은 말이야. 알겠어? 그냥 needs to 적게요. 나는 이모를 방문하지 않아도 돼. I don't need to I don't need to 방문하다. visit. visit my aunt. 잘했어. 자, 그녀는 할 필요가 없어요. Does she 아니 그냥 she needs doesn't 이렇게 적는다. She doesn't need to 먹어. 성규야,
응? 여기 봐봐. Do you have to 부분에 있잖아. 당신은 해야 합니까? 리뷰를, 스터디를 무엇을 위해? For the test, 시험을 위해서. 요거 할 수 있겠지? Do you have to cram? 응. 벼락치기 해야 합니까? Of course. 할 예뻐요. 할 수 있어요. Yes, I can. 응. Yes, I can. For the test. 다음에 does she예요. 그녀는 할 필요가 있나요? Does she need to 무엇을? 이 부분 있잖아. Fix breakfast. 아침을 차릴. 요거는 set the table, clear the table, fix table. 할 수 있겠어? 마이까지. 아니야. I don't have visit. to. 그렇지. 여기 visit 이 부분을 바꿔야 돼. Visit my aunt. Meet my aunt. Call my aunt. 이것도 쉽다. 그 다음에 he doesn't need to. 그는 뭐 할 필요가 없다. Go to school. Wear a uniform. Go to an English class. Go to school. 요렇게 하는 거야. 알겠죠? 자, 요렇게 해서 요까지 풀어오고 선생님 잽손 검사해볼게요. 혹시 됐나요? 잽손? 네? 잽손 혹시 안 됐나요? 이제 하면 돼요. 하면 돼? 그러면 지금 선생님하고 40분까지 수업해야 되는데 10분 동안 잽손 좀. 왜요? 저 좀 힘들어요. 지금 선생님하고 40분까지 해야 돼요. 그럼 잽손 듣기만 해. 알겠지? 왜 불러요? 이 클래스에 가볼게. 우리 성교 어디까지 돼 있는지 볼게요. 12번 했겠지? 다 했겠지? 12번 좀 했을 것 같긴 한데요. 12권이야. 12번. 이거 너무 그치? 하나만 안 배워요. 되네. 그치? 오늘 한 거 일단 할게요. 오늘 한 거. 자, 우리 성교 클릭 잘하잖아. 선생님 근데 이거 40분까지 하라고요? 40분까지만 하면 돼. 왜 40분까지 해요? 우리 수업 마치는 시간이 긴 기록을 더 많이 하는 거 아니에요? 아니요. 긴 기록 몇 분 했어요? 50분. 성교 50분. 왜요? 금요일은 50분 하는 날이에요. 알겠어요? 오늘 한 게 잉크가 성규가 조금 어려울 수가 있거든. 응? 아니에요? 안 어렵다고? 네. 그러면 성규야, 선생님 물어볼 테니까 yes나 no로 대답해봐. 알았지? Do you have to study for the test? 응. Yes? 응. Yes, I do 해야지. Yes, I do. Do you have to review for the test? 네. Yes, I do. Yes, I do. Do you have to cram for the test? No. I don't. No, I don't. Does, okay, 엄마에 대해서 물어볼게. Does she need to fix breakfast? Yes, She does. she does. Okay. Does she need to clear the table? 응? Does she need to clear the table? Yes, I do. Yes, she does. Yes, she does. Do you have to visit your aunt? 아니? No. No, I don't. Do you have to meet your aunt? Yes, I do. Yes, I do. 맞지? 수업해야 되니까. Do you have to call your aunt?